빌더스 파츠 MS 레이돔을 이용해서 심고 싶은데 좀 대각선으로 심고 싶어요. 고정을 하는 것도 괜찮지만 볼 조인트를 이용해서 좀 가동이 가능하게 개조를 해보겠습니다. 빈 스마트건에 레이돔을 장착하기 위해서 이 볼 조인트를 심으려고 하는데, 열어보면은 이쪽에 빈 공간이 좀 있습니다. 그래서 요거를 단단하게 고정시키기가 힘들어요. 안 그래도 가동이 되는 부분이기 때문에 단단하게 고정시킬 필요가 있거든요. 저는 이 정도 박을 건데, 이 안쪽을 에폭시 퍼티로 채워줘도 되지만, 지금 요런 경우 같은 경우에는 두꺼운 프라판을 이용해서 구멍을 뚫어주고 안에 두께감을 주어서 심는 것도 괜찮거든요. 2장 정도 붙이면 아주 깊게 들어갈 것 같아요. 뚫어주고 붙이겠습니다. 그게 훨씬 더 안정적일 것 같아요. 구멍 잘 맞춰서 끼워주고, 무수지 접착제 한 번 더 올려주고, 수핀을 여기 과감하게 잘라 버릴 수 있었던 이유는 어차피 접합선 수정을 하기 위해서 무수지 접착제로 다시 붙여줄 거기 때문에 상관이 없습니다. 살짝 오므린 다음에 살짝 약간의 틈은 있어야 돼요. 다 물어주란 말이에요. 다 물어주란 말이야. I'm a stranger, here to win, here to sin. Oh, hey, gonna make it. Game is on, I can't go wrong. I may just seem to play it cool. I may just be right off the wall. Money maker, so I never tell. I heard a rumor. Money maker.
I heard a rumor. I heard a rumor. Rumor. Money maker, so but never tell. I heard a rumor. Money maker, watch me cast a spell. Rumor. Money maker, gotta pay to play. I heard a rumor. I'm a taker, going all the way. Rumor. I heard a rumor. Rumor. I heard a rumor. So full of self-confidence, and everything you said made a lot of sense. I thought I was too cold to ever love again, but every single word cut through the rain. We see the distance grow. I just need to know, do you even feel the same? I'm living in your messages. I'm closer to you there, I guess. Living in your messages. Every day now I confess. I hear your laughter from within. You can light up any room without going in. Funny how just a few letters in a row can turn into a smile, and now you can't let go. We see the distance grow. I just need to know, do you even feel the same? I'm living in your messages. I'm closer to you there, I guess. Living in your messages. Every day now I confess. I thought I'd never wanna stay. I was dead wrong. I have tried to look away. I'm not that strong. Promise me don't make me wait here too long. Tell me if it is too late. Is it too late? I'm closer to you there, I guess. Living in your messages. Every day now I confess. 만족스럽게 완성이 된 것 같고, 생각보다 시간이 많이 걸려서 이번 영상에서는 여기까지 하고, 다음 시간에는 이 밑에 부분 양쪽 다 해가지고 에피소드 하나 더 나가고, 마지막 시간에는 이 백팩 부분 전체 무장 포함한 마지막 풀빌드 영상으로 마무리하면은 스피드하게 진행이 될 수 있을 것 같거든요. 남은 물량도 좀
많은 관심 부탁드리고 이번 영상 여기까지 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.